Kaya, again, thank you, choir, for rendering a very good song. He is the King. Ngayong hapon sa tanan. Murag, mubuo lang itong message kay fellowship mo na ito karon. Okay, open your Bibles with me sa Matthew chapter 6, verse 5 to verse 15. For the message is titled, Our Praying. Ang ato ang pag-ampo. Now, you will find in Luke chapter 11, when the Lord's, when His disciples is with the Lord Jesus Christ, and Jesus Christ, of course, is teaching them. This is what these people or disciples asked the Lord. Tanaw sa Luke chapter 11, verse 1. Unya, and it came to pass that as he was praying in a certain place, that is Jesus Christ, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Now, during the time of the Lord Jesus Christ, these disciples of him who knows Christ should have asked many wonderful and great things to the Lord. But you will find that in all the passages in the gospel, this is where his disciple asked of the Lord. And what they ask is about praying. Particularly, they wanted to know how to pray. Mundo ingon nila, ngun sa iyang disciples, Lord, teach us to pray. Which means that they want to learn to pray. Which means that maybe they don't know how to pray. Do you know how to pray? Una, tudloy ko Ginoo sa pag-ampo. So that there is an interest of learning of praying. They had seen the Lord praying, and when they see the Lord praying, they were interested to learn prayer. Usa na po ning kabutang ato ay akong gusto na pong ipaabot sa inyo. Nga, have you ever desired to learn how to pray? Nabataan na nga, just like knowing God, did we have intended or intention before to learn God? Now this is about prayer. His disciples should have the privilege to ask many things. But in here, ang gilang gusto is for them to be taught how to pray. So there is something in prayer. Nga ilang gi-interesan ni. Diri kay, Lord, teach us to preach. Or teach us to maybe to do any other things. But here, what they desire is to pray. How to pray. So the message is titled, Our Praying. Now, tanaw mo sa Luke chapter 18. Luke chapter 18 again. And in verse 1. Ingon niya, the Lord Jesus Christ said, and he spake a parable unto them to this end. Then unya, that men ought always to pray and not to faint. Daron diri ang Ginoong Kristo, siya na po naghangyo nga ang tao nga kita, we ought that man ought always to pray. Always. Muna sa 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 16 says, pray without ceasing. There is something in prayer. There is something in prayer. So, tanaw na to ang text karon. Matthew chapter 6. In Matthew chapter 6, you will find here that the Lord, the Word of God, and the Lord Himself teach us how to pray. In answer to the desire of the disciples and for us as we pray. Now, kung dili gani yung di ta kaybulo sa mga butang or especially for in prayer, so murag dili magkalimaw. Dili magkalimaw. O mamali ang atong pag-ampo. Now, first notice in verse 5 to verse 8. Ngunya,
And when thou prayest, teach us to pray. Karon, ngunya, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corner of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Be not the hypocrites. Now, there are those people that usahay kining pag-ampo, usahay nahimo ning hypocrisy tungod kay usahay ang atong intention nga makita sa uban nga kita mga balaan kaayo nga mainampuon. Usahay kuan ko para makita nila nga maayo ko, something like that. That ina dili ana ang pag-ampo. Nga mag-ampo para tan-awon sa tao nga very holy, something like that. Then unya sa verse 6, but thou, when thou prayest, teach us to pray. Karon niya, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sitteth in secret shall reward thee openly. Now, this speak in general, this speak about humility. Dili kay show nga pagkita nga pag-ampo. But it is not wrong for us to pray in public. Take note of that. Pero ang ginatanaw diri kadtong kind of heart in approaching God. Kadto nga pag. Now you see, wala mo kasi balo nga usa sa nga butang nga usahay, to be honest, nga hantod karon akong gina-struggle is praying. Kanang mo ampo ko diri, kanang mag-ampo ko sa kanang usa mag-ampo ko nang tinog ko diri, abi ninyo sayon ko ana, dili oy. Dili gyud. Kanang pagtindog ni Brad Gilmer dayon nako dito din ako na mo ampo, abi ninyo dili ko naga-struggle ba gyud ko. Every Sunday na. Every time tindog ko dili sayon-sayon. Now, dili na ako ginasayon ang pag-approach sa Ginoo. To be honest. Kay bulo na ang Ginoo na. Then notice in verse 7, unya, but when ye pray, nung sa iyong disciples, usan ni gusto nga, Lord, tuduin mi nga mag-ampo. Karon iyan yung ginatudlo. Unya, but when ye pray, use not vain repetitions. Mga vain, kanang word vain repetitions, katong ginaampo sa Katoliko nga gikan sa pagkabata, hantod namatay na, maurang yapon nga mga sentensin, maurang yapon nga mga pag-ampuan, na nga matay lang sila. Hantod sa lubganan, maurang yapon nga mga pag-ampo. Abi nangamuhan, pero dili lang po na ito, itong mga vain repetitions. Nga usahay ang pag-ampo, dili na pag-ampo to. Because prayer is asking. Then, sunod ko ninyo. Then, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do. Kanang heathen, mga unbeliever na. Kanang heathen, mga kung pa, wala na sa Ginoo. Kadtong nagahimo ani dili iya to sa Ginoo. Mahibuan nimo na sa Biblia ba yun? Daghang kuan. Those that are praying vain repetitions, it is not of God. Ang term niya, hated, mga unbeliever. Wa kilag Dios niya. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. May numdumo itong bata po ko, basta pista na mangumpisan ako. Mga sa pare, dong, mong sala, moni, so moni. Ampo kag, ikapito ka, Abi Maria, napulo ka, amahan ka na mo. Mo ito'y punishment yan. Ampo, nagagi man siguro nga, ingana, sa akong panahon ka na ito, ambot lang kung nagbago. Vain repetition. Pabalik-balik ko. Dili na. Wala to'y mga dilito, pandito. Kung kuan ba, kung kato nga pamagi ang pag-ampo, bisag ikaw nga ginikanan, bisag ka nga dunay buot imong anak mo niya, makindi ma, nagtigulang na makindi, balik-balik ba? No sense. Wala yun. So, teach us to pray. Verse is, in effect, ang verse 5 o sa verse 7, ang iyang ginasult, ang iyang taught niya, is a sincere prayer. Sincere prayer. That you are sincerely in need
as you approach God. Murabag na ka sa bingit sa kamatayon, nga mugunit kag maayo nga nagapangayo sa Ginoo. Para sa kang Pedro, nga ang pag-ampo dili padaghanay. Si Pedro sa dihang nga naibagyo sa iyang likod, pagkanya ang pagtanong, Lord, help me, save me. Tulo lang ka word. Pero kanto sincere and very urgent. Ingato ang yang. So, yun niya, verse 8, be not thou ye therefore like unto them. Ayaw ka atong like unto them. Katong sa verse 5, particularly sa verse 7. Di tanaga ampo nga hanton magluhod-luhod kuan. Pero mo balik-balik katong minumdum ko sa akong mama gyud kay Katoliko man mi nga nagdako. Kung mama ka nadto basta Semana Santa. 7 ka istansa, 13 ka istansa, 7. Basta bata pa ko kung gatindog ko kung mama galuhod, gatindog ko gasunod galuhod. Ala balik din kato yung rosaryo hantod sa tumoy mahurot na to niya. Din niya verse 8, be not ye therefore like unto them. Notice this. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Then unya, after this manner therefore pray. Ingani. Now, ngun ako our praying. Ngun sa Luke chapter 11, Lord, teach us to pray. Morning. Now this prayer is not kining Matthew chapter 6 verse particular verse 8 to verse 13. Dili ni siya prayer nga nahimong pattern nga atong himuon. Kini siya is just a model prayer. An example kind of prayer. Dili kay word for word nga imong balikon. Dili kay kung word for word wala na, dili na to gikan sa imong mga pinanglaron kun dili imo lang dili na mao. Nya notice ang intention sa prayer. First of all, notice the intention of prayer or the purpose of prayer. Sa verse 9 to verse 10. Mo ni the purpose. Nya after this manner therefore pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Now, you will find her, the first purpose of prayer is when we pray. Atong pagtanong usahay is because we are in need. Yes, we pray because we are in need. Pero with this teaching of the Word of God, kay Lord, teach us to pray. When we approach God there in prayer, ang first nga purpose is to glorify God. Dili tong imong need. Kundi doon na kay pananglanon nga imong pangayon sa Ginoo, pero ang pinaka-purpose nga mahimaya sa Ginoo didto sa imo ang gusto nga kuhaon sa iya. Nawi nga ni bantay ta usahay kay ngon di pa ni Ma'am Josephine ganiha katong akong amigo nga pastor sa Butuan na halinan daw og 27 million. Now kung kadtunti ko ako dapod akong hono na kung kuan pod Lord, atagi pod kog 28 million bi para mula ba ko dili to maayo nga prayer. Mas sabtan ninyo na kayo 27 million din. Ha? Siya lang ba yung palangga sa Ginoo? Maayo po ko mga 30 million di. Ano sa to? Murag dili to. Kasagaran sa to when we approach God because sometimes because of envy. Nga nalabuan man, grabe man no. Siya nga to mangayo po kog ako Now dili to maayo. Magbantay mo na. Now, teach us to pray. May usay mga ingana. Nga, ang ultimate nga goal in that kind of prayer is not to glorify God, but to glorify yourself. Bantay mo na. Kay kargaran, manong di man na ito bagon sa Ginoo. Wa may party sa Ginoo sa imong mapagampo. Ang imuha lang yun. Gamiton lang nimo ang Ginoo. Tanawa, ang purpose. Ngunya sa verse 9 to verse 10. After this manner, therefore, pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Diyon niya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. First notice, Lord, hallowed be thy name. That your name will be exalted. Then niya, ug ang imong thy kingdom come. Imong gi-invite ang paghari sa Ginoo.
Din not only that, pero ang will nimo ang mahimo. Thy will be done. Oftentimes when we pray, katong atong will ang ato ang gusto nga itabuon. O kana makita dito sa atong pagpangayo sa Ginoo. Nga nahit mo nga ang Ginoo nahimong atong galamiton ug atong sulbuon. How have you come across in prayer that sometimes magilty, Lord, pasaylo lang kumura naman yun po nga ikaw na may servant na ako. Kay murag kanang bantay mo sa inyong pag-ampo kay He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Almighty God. What disrespect it is kung ingana ang mother nga mo-prosta sa Ginoo nga murag sulugon o sulugon ang Ginoo. Nga moadto lang ta sayaha for the purpose of those things. Dayon ra ba kung di mo moabot kay na mali ang atong pag-ampo, murag mga saba ta. Oh my. Dayon sa mangluod ta. Teach us. Muna siguro ang itong prayer, atong title, teach us to pray. Pero our praying, sa batang mag-ampo. So that, notice, in the book of 1 Kings chapter 18, in 1 Kings chapter 18, when Elijah was confronting with the many false prophets of Baal. And in here, he want to prove God, that his God is the true God. 1 Kings chapter 18. And after nga katong the contest, ang mga Baal nag-worship sila ang Diyos, nag-offer sila, wag itubag, nautanawa ang pag-ampo ni Elijah sa chapter 1 Kings chapter 18 and verse 36. Tanawa. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah, the prophet, came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the God, the Lord God, and that thou hast turned their back again. Then the fire of the Lord fell and consumed and burned the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is God. The Lord, He is God. It bring forth when the prayers were answered, it was for the glory of God. Naingani, Pastor, nganong mangayo man ko for the glory of God? Now you see, the word Jehovah, sa Genesis chapter 2 and in verse 4, the word Jehovah is, the word Lord, by the way, Lord God or the Lord God or the word Lord simply means Jehovah. Jehovah is a Hebrew word which means that the all-powerful God, the self-existent God, want to reveal Himself to mankind. And that His revelation would in effect glorify God, will man glorify Him because of one of His attributes is that He is all-powerful. That He could do everything and anything. Nga sa ato pa, when we ask of God, ang atong usa ka tuyo, nga mag-glorify ang Diyos, nga in effect, makasulti sila, kini nga tao, kung wala ni ang Diyos, di yun niya ni mahimo. Nga sa adihang, when God answers that prayer, ikaw mismo makasulti, nga ang Ginoo gyud ni, kay kung wala ang Ginoo, di nako ni mahimo. Di gyud nako ni mahimo kung wala ang Ginoo. Ug ang matao pag tanaw, dili niya mahimo kung wala ang Ginoo. Nga kan sa ato pa, ang credit dili sa tao na sa Ginoo. Pero ang benefit ug ang enjoyment na sa tao. Pero ang credit na sa Ginoo. Kay kung wa ang Ginoo, for without me, ye could do nothing. I have learned this by many times in experience. Ako good din nakita. Ug man niya ako ginatudlo sa akong mga kalambit adlaw dito sa kwan. Nga ang Ginoo gyud ni. Bisag unsay imong abilidad kung wa ang Ginoo, wa gyud kay mahimo.
Kung ginastorya itong mga trabahante nato. Atong palibot dito sa Kanaan, halos ilang mga humay na nga damage. Pero atong humay, very good kayo. Pero sa deep in my heart, it is not because of man. Yung ako, natay abilidad, naamoy mga seminar, naamoy kabalo. Pero kung way agino, wa gyud mo'y mahimo. Tuong mo na tuog gyud mi sir. At tinuod yun. Kay wa may ulan. So, tapos sa Matthew chapter 6 actually, and in every daghan ng mga instances sa Old Testament, isag sa New Testament, para lang for our learning. Sa tanawa sa Acts chapter 27. The first purpose for prayer is to glorify God. Ngano man na walay tao nga nakakita sa Dios. Wala gyud. Ang ebidensya nga makatuo sila nga kita iya sa Ginoo dito sa mga panalangin nga tubag sa Ginoo sa atong pagampo. Kadto og kita mismo wa ta kakita sa Dios pero nagampo ta pagtupaan na kana makasalamat yun sa Ginoo. Muna siya nga the more you become faithful, the more a person kung tinuod jud ka nga Kristiyano, you become faithful because of the experiences that you have for God. Nga ikaw mismo makasulti nga Ginoo gyud ni. Kay kanadto naning kamot ako lang wa gyud. Karon kay nagduol ko Ginoo, inaing ani ko. First purpose is to glorify. Don't ayaw gyud wala na. Kay kung imong intention nga ana si Josephine bag-ura gyud. Pastor nakadungog ko nga 27 milyones ang na kwarta sa din sa mo. Ana dayon una kung ana dayon una. Kinanglan na ako 30 ako. Mangayo pod ko. Dilit na pari-pariha. Dilit na pari-pariha. Magbantay ka kay kanang inbidi na mayo. So tanaw sa Acts chapter 27 and in verse 21 to verse I think the verse 24. Kini nagbiyahe ni si Apostol Pablo karon padulog na sila sa Spain. Pero with the vision of God, yung ni Apostol Pablo, unya di ta mo biyahe kay na ay revelation sa Ginoo nga magbagyo. Pero tungod kay si Pablo dili man eksperyensyado nga sailor, ang kadtong kapitan sa barko ang iyang gisunod kadtong tag-iya ang tag-iya sa barko iyang gisunod ang kaybalo sa kapitan sa barko kay may experience man siya nga biyahe ta si Paul ayaw kay daghang dan pero nagbiyahe sila kay mas masunod man tong kaybalo kaysa tong way experience siya pero dunay Ginoo. Now tanawa sa verse 21 sa dihang nabagyo na, but after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me, and not have lost from Crete, and to have gained this harm and loss. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss in any man's life among you, but the ship. For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve, saying, Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given them them that sail on with thee. Nga ang but pasabot tiri, na exhort ang Ginoo, pinagi kang Paul, pinagi siya ang testimony. Nga karon nahimong in control na si Paul sa balyo to, tungod kay ang iyang gisugyot wa ni tumana pero tama to bisag wa siya experience karon na experience ng bagyo ga-istorya na si Paul karon nagatuo na sila ug diri naga-exhort si Paul sa Ginoo naga-glorify ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So Matthew chapter 6. Now when you pray, first is be humble, verse 5 to verse 8. Be sincere. Be humble, be sincere. Then your motive that God would be glorified. Na yung ani, God wants to reveal Himself.
murabag ang Ginoo, ang kalibutan karon naa sa kangitngit. Gusto ang Ginoo nga muhayag siya. Muiwag siya ba? Ug iyang gamiton nga iwag ang tao sa Ginoo, ang simbahan. Which means, in effect, God wants to use His people for His glory. Gusto na sa Ginoo. Ug malipay siya nga ikaw, kamo kita tanan, gamiton na magpagamit ta. And this is one is true prayer. Pero usahay di mo tupa tungod kay kadto dili mao ang atong pag-approach sa ampo. Mao nga ingon sa iyang disiplo, teach us to pray, and this is what we are learning today. Kay ultimately, tanawa si David, tanawa si and all God's people. Every time they pray, God is exalted. But they were benefited. But the credit, dili dito sila. Kanunay na sa Ginoo. Ug sila mismo, ang ilaha, di nila kitik ang credit. Ako tungod ani kundi ang Ginoo. Pero ang enjoyment sa mabutang na sa ilaha. Pero ang ato amang God, dili, walay credit ang Ginoo. Ato atanan, dili na mao. Nga usay, mag-eskwela yun ko, kuan yun ko, kay mo palit kong motor, kay mo, wala ang yun Ginoo. Pandonggo. Yun. Nga para sa akong kaugalan, wala gyud credit ang Ginoo. So wala dili makita ang Ginoo. Ug ikaw pod di nimo gina-exalt ang Ginoo. Imong kaugalingon. So garbo. Now notice this. Not only that God's first purpose is to glorify, but rather that when we ask of God, we always come to God to help us. And notice what it says. Tanawa. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive others. Now, notice back sa verse 8. Kaya dili ratatong kwan. Dili mo ni akong gusto nga abto na to. Notice verse 8. Purpose. Inya, be not ye therefore like unto them. Notice this. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Nga ang but pasabot, because God is all-knowing, kay balo siya sa atong matag usa ka need. Every one of us. Pero ang pangutana karon, why God teaches us or demands to us that we are to pray, where in fact He knows what we need. So what is the need for yet praying? Kana ang maayong pan. Magit ninyo nga ang Ginoo, because He is all-knowing, kay balo siya natag-usa sa ato unsa atong pinanglanon, kay balo siya sa atong hunahuna unsa atong pangayoon, kay balo sa ang Ginoo. So, with that, ang pangutana, why God demand that we are to pray? Nga, pray and faint not. Doon niya, pray without ceasing. Why? Because when you do it, listen very carefully, you are inviting God for His involvement sa imuhang kinabuhi. When you do it, tama yun na, you are inviting God for His involvement sa imong kinabuhi, sa imong mga tinguha. In effect, God wants you to ask Him to be your partner. Naaba na sa itong una-una. Kasagalan sa itong pag-ampo, teach us to pray. Sa itong pag-ampo, wala na sa itong una-una. Gani, kung magplano ta, way appeal gani ang Ginoo na. Kasagaran kung mag-ampo ta, kung hapit na masunog ang atong tindahan, or hapit na malunod ang barko, mo patoy, Lord, tabangi ko, Lord. Makig-partner na ka sa Ginoo, hapit na waan na. Now, Lord, teach us to pray. When God wants you to pray, though He knows it, He wants you to invite Him to be a part in your life, to be a part in your sa imong mga
himuon sa tanan, sa imong eskwela, sa imong negosyo, kauban mo. Muna nga ingon ni Juan, for with God, nothing is possible, but for with God, Romans chapter 8, verse 31. Romans chapter 8, verse 31. Minus na. Muni karon. In this partnership, niya, Matthew chapter 8, verse 31 niya, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? That is, He is with you. He is your partner. And in fact, when you are saved, actually, God is already dwelling in you through His Spirit. Pero kasagaran, di nato ginaka-involve ang presence sa Ginoo sa tuwa. Ang atong ginapadagan kanunay, ang atong kaibalo, atong abilidad. Muna siya nga, ako na pong ibalik. Taga mo, wali ko diri, luhod jud ko kanunay. Wala jud ko gawali diri nga wala ko galuhod sa Ginoo. Wala ko gatuloy nga wala ko sa Ginoo. Wala ko galuhod sa Ginoo. Gani galuhod ko dito pag mag-offer an offering prayer, magluhod na po ko dito, pangayo na ako, Lord, tabangi ko. Speak through me. Give me the right words. Teach us to pray. Kung saan klase ka nga nag-aampo? Kanunay lang kag, now, when a prayer is selfish, it is not God-edifying. When a prayer is selfish, it is always asking for things and things and things and things without due regard for God. Now, tanawa. First Chronicles, Second Chronicles chapter 20. Second Chronicles chapter 20. Siguro sufficient na ni kayo. Chapter 20. In Second Chronicles chapter 20, si Josaphat diri, a faithful king of God, atakihon sa mga Moabites ug tulo ka nation ang atake siya. Now he could fight ug pwede siya nga strong siya ang kaugalingon nga mo fight without God. Pwede gud kasagaran ning ana. Pero kini siya dili siya nagdepend when the enemy is coming. Wala siya nagdepend siya ang kaugalingon, wa pud siya nagdepend siya ang makatawhan, wa siya nagdepend bisag asa. What he did? He asked for God's involvement, and that is praying. To make it short, perting kulbaan nila ni. Kaya ang pagtanaw murag mapildi yun sila. No, nga ni. Kumudool kasi Ginoo, para sa aning approach nga mapildi yun ko ani kung walay Ginoo. Nga butalo, di yun na ako ni mahimo kung walay Ginoo. Ayaw adto sa Ginoo nga, kaya na ako ni. Lilit to pwede. Dependent ka. Tawag sa Second Chronicles chapter 20. Ano atong basahon? Verse 1. Sundalan ko ninyo. And it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other besides the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. This is a problem. Then there came some of that told Jehoshaphat, saying, there came a great multitude against thee from beyond the sea on this side, Syria, and behold, they be in Hasazor Tamar, which is in Gidi. Now notice what Jehoshaphat God. He invite God. Yang giimbita. Or, ang term niya, yang nagtawag siya sa Ginoo. He want God involvement. He want God to be part in the battle. Then, ingon niya sa verse 3. And Jehoshaphat feared. Doon niya, and set himself to seek the Lord and to proclaim a past throughout all Judah. Kanang proclaim a past, pagpakita yun na nga, he is in dire need of help. Nga, for without me, you could do nothing. Doon niya, and Judah gathered himself together to ask help of the Lord. First, the purpose of prayer is to glorify God. Second is to ask help.
When you pray to God, kanunay, to ask help. Pero katong number one, to glorify God, wala to. Now, prayer is asking, to ask help. Pero ang first purpose before that to ask help is that God will be glorified. So, kadto, guwapo to. So, ingon niya karon, and Judah gathered themselves together to ask help of God, of the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not over all the kingdom of the heathen, and in thine hand there is not power and might, so that none is able to withstand thee. That is very faith essence nga kusog nga pagtuo sa iyang Diyos nga iyang pagadtuan ngayong pangayon. Nga but pasbot positive nga tubagon yun ni sa Ginoo. Kay ang Ginoo kay balo siya nga mahimo niya ang tanan. Sahay mahimo niya ang tanan pero wa man gitubag pastor. Dili manggod para mag-glorify ang Ginoo. Ang imong tuyo ikaw man ang ako ni wala na. Close na to, wala to, dili to makrin, walay credit ang Ginoo dito, wala gyud. So, bantay ta. So, as a result niya, verse 7, art not thou God of our father, who didst drive out the inhabitants of this land before the people Israel, and gavest it to the seed of Abraham and thy friend forever? Then notice in verse 15, after that prayer, kung gusto niyo basahan ni tanan, then in verse 15, and he said, hearken ye all Judah and inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. He's inviting God's involvement. Og siya ang kini nga Dios nga gina-involve mo ni pinaka all powerful unya palaprin ako na lang. Oh, when you invite God palaprin ang Ginoo siya na lang. Now, let us learn how to pray. Nga, Lord, nga ikaw gyud ang makita. Kalagan ikaw ang makita, dili ako. Kay kung ikaw gusto nimo makita, sa ato pa, imong pag-ampo, wala yun. Dili ang purpose nga ang Ginoo ma-exalt diya sa imo. Imong gamiton ang Ginoo. Daghan ni. Kamumayang people, bantay daan ninyo ni kay daghan ni. Nga nang naitabo, daghan. Muna daghang mga oneness, subukan nga prosperity gospel, gamiton nilang Ginoo para makuhagbutang sa kalibutan without God's glory. Now, tanaw as a result sa verse 20. 2 Chronicles verse 20 niya. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Now, tanawa sa verse 24 diretso. Nunya, verse 24. And when Judah came forward, they watched the watchtower of the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. Why? Because God now is involving. Notice in verse 25, and when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among themselves abundance, both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off from themselves, more than they could carry away, and they were 3 days in gathering the spoil. It was so much. Unsa to? There was a problem. Di nila kaya. They invited God involvement. Then God take over. What had happened? The problem became a blessing. For 3 days, perting hinakutay nila sa tanawang resulta sa verse 27. Niya, then they returned every man of Judah and Benjamin and Jehoshaphat in the forefront of them to go again to Jerusalem with joy, and the Lord had made them to rejoice over their enemies.
And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets in the house of the Lord, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest round about. Now, ngun sa prayer sa Matthew chapter 6 verse 8, ngunya, before you pray, God already knows your need. Meaning to say, there is no more need to pray. Pero yun niya, pray without ceasing. Pray and faint not. Why is that? Gaya baluman siya. Because He wants you to invite Him to be involved in you. Kasagan, ang pag-ampo, ang principle yun sa pag-ampo, you come to God because you cannot do it. You come to God because you want to ask God for your need. When God invites you, listen, I'm closing, to ask of Him, He wants you to glorify Him. Nga mahimaya siya sa imo. Kay walay laing paagi nga ang Ginoo mahimaya, kundi pinaagi siyang mga tao ngayang pagapanalaginan. Pero kasagaran, dili na mao ato ang intention. We ask God because we want to say, ingon ni Josephine, balik na punta. 27 million, Pastor. Dahil ingon po na ako, kung ako po Ginoo nga, mag-ampo po dahil ko sa Ginoo nga, pares man may Ginoo, mangayo dahil po kong 30 million. Masibot pa sabot na to? Nai-indi. Kasabot mo, anak, no say naanagod ka, pero naapag yun. Pero that is good. Basta the purpose is because you want to glorify God, not that you are being glorified. Now, kung sa ibut pa, wala na kuya ani, Pastor, dili. When your purpose is to glorify God, God takes the credit, but you take the blessing. Or none at all. Let us stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa manindot nga panambagon, may tungod sa pag-ampo. Tabangi kami, Ginoo, nga kini ang nasa mong motivation kanunay kung kami nagapangayo diya kanimo. Nga makita sa aban nga mong Ginoo, bantugan, may ugmaon, og nagabuhat, og mga dagkong mga butang sa among kinabuhi. Nga ang mga tao karon ug ako mismo, ug kami mismo kasulti, nga kung di pa ang Ginoo, di gyud ni mahimo. So ang tan-awon sa tao, dili kami, kundi katong Dios nga mong gisalagan, ang Dios nga mong gipangayuan ang mahimaya. Pero, Lord, katong mga butang, kami ang nagapamulos niya. But the greatest part of God is, when He asks us to pray, is God wants us to invite Him to be involved in every endeavor nga mong pagamihon. Lord, tabangi nga in taon, ingana mi Ginoo sa mong pagampo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Living me for Jesus, that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me.
I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee. O Christ, for thee I living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My heart, my givings for to Thee. O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly little while, my deep restoration, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Kaya, daghang salamat. Let's bow down our heads for prayer. Our most gracious and loving Father, Lord, as we in our services today, we hope and I hope that you are being exalted and thy word, lingering sa among darunggan, sa among hunahuna o sa among kasing-kasing. Pagkatamis o pagkanindot sa imong mga pulong man, tabangi kami nga kini di lamang padulong dito sa among darunggan, kundi mo tisok sa among kasing-kasing ug mo resulta sa among kinabuhi nga diin napuslan ang imong mga pulong. Bless your people as again maghinabuhi na pod karong Lunes hantod Sabado. Make them, bless them, and make them a blessing. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.